Hello everyone, good evening. I welcome you all to the today's session. Okay, it was supposed to happen yesterday, because of some reason we couldn't do it, so we are doing the yesterday's session today. Okay, I hope everybody have written answers and it is under evaluation and will be getting their feedback as soon as possible. So before that, I would like to tell we are coming up with the initiatives for next year UPSC IAS 2025, which will be both integrated prelims and mains batch, that is going to start by 25th June. There are further details given in the slide. Please go through that. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ there is 50% off for the first 25 registrations. So ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, we are also coming up with the batch for KAS batch also. It is also integrated prelims comes mains batch. Already prelims batch start ಆಗಿದೆ and we can get benefit out of our test series, which is we are doing it on every Sunday. Plus our mains test series also you can join and get the benefit. So let's begin with our discussion. Okay, so what was the question given? The question was, how do the virtues of trustworthiness and fortitude get manifested in public service? Explain with examples. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ? ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ values. So what are the values available anta you can start with the values too. In values ide annadana ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ requires values like teamwork ಇರ್ಬೋದು, perseverance ಇರ್ಬೋದು, empathy ಇರ್ಬೋದು. Along with that, these two values of what? Values ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ virtues ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Virtues like trust, worthiness and fortitude also plays a key role ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು you can give that as an introduction. ಅದಾದಮೇಲೆ you can move ahead with what? How trustworthiness is manifested in public service ಅಂತ. First half of the question is, how do the virtues of trustworthiness is manifested? How it is manifested? Trustworthiness, how it is manifested, right? So ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೌ ಟ್ರಸ್ಟ್ವರ್ತಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ವೈ? ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ crucial, no? Trustworthiness ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? when the team is strong, whoever working with you, your colleagues, your friends, or whoever the employee of an organization, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ then there will be a confidence. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ capabilities. And how to do this? Example, delegation of certain responsibility. ಆವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅವ್ರು ಆ ಕೆಲಸನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ವರ್ತಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ವರ್ತಿನೆಸ್ದು ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ. ಎನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜಾಬ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ವರ್ತಿನೆಸ್, ರೈಟ್? ಇದು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರಸ್ಟ್ವರ್ತಿನೆಸ್ನ? ಬೈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇಂಟೆಂಟ್. Intent is very crucial to develop public acceptance. For example,
ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಪೇಮ್ IAS, ಮಿರಾಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ರೋಡ್ without using a single penny from the government, crowdsourcing all the fund required to build that road. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಯಿತು? ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ, ಅಥವಾ ವೈ ಡಿಡ್ ದೆ ಗಿವ್ ದ ಮನಿ? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದಿ ಥಾಟ್ ದ ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ IAS ಆಫೀಸರ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರೀಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ various stakeholders. Various stakeholders ಯಾರು? ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ಸಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ plays a crucial role in balancing various stakeholders. Fourth one is, we can link it to balancing or ensuring accountability and transparency. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಶೂರ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ನೀವು ತಕ್ಕಂಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಟ್ರೈ ಟು ಥಿಂಕ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್? RTI ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ 20 days. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್? ಏನೇನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೋದು. ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಏನಿದೆ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದಿದೆ. ಮಿಷನ್ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಇದೆ. That also you can quote, right? So ಇನ್ನೇನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಲೆಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಹೌ ಫಾರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್. ಫಾರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಫಾರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟಿ. Time of adversity, right? So you can define that. Then we can link it to ಯಾವ fortitude necessity ಇದೆ to tackle ಅಥವಾ manage emergency situation ಇರ್ಬೋದು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದರೆ when a civil servant is leading a disaster management force ಇರ್ಬೋದು. ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ how to tackle that disaster issue, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಟೇ ವಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಡೆಡ್. ಲೆವೆಲ್ ಹೆಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಸೇ ಎಸ್. ಸೊ ಅದು ಎಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೋ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾನ್ attitude and say no. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕರೇಜ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು ಡೈನಮಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಈಗ ಡೈನಮಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆವಾಗ ಫಾರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
or to bring reform in institution. With best example TN Station sir, ECI ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಲೀಡರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅವ್ರದ್ದಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ CAG ವಿನೋದ್ ರಾಯ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರದ್ದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಶೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು ಅಗೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ARC. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ವರ್ತಿನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So in that line also you can conclude the answer. I hope you got benefited out of the discussion for our first answer. So let's begin with our discussion for our second question. So second question ಏನಿತ್ತು, empathy and compassion are more important than technical skill set for a civil servant. Comment. So ಪರಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ವಿಮರ್ಶಿಸಿ. ಇದು ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪತಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೌ ವಿತ್ ದ advent of fourth industrial revolution technological skills are much needed for civil servants, but at the same time both empathy and compassion are also key. ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೌ ಎಂಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಂಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು? ವೈ ಎಂಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ technical skill. First one is dealing with public. They deal with the public. Dealing with public. For example, grievance redressal mechanism irbodu. Redressal. Illi empathy and compassion plays more important role than technological skill. So idin baribodu ನೀವು grievance redressal mechanism ಅಲ್ಲಿ when to understand their concern you should be more empathetic ಅಥವಾ compassionate. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರೀಬೋದು? ಟು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸಂತೋಷಿ ಕುಮಾರಿ PDS ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಜಾಬ್ ಡಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎಂಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಇಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿ ವೈಲೇಟೆಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಚ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಎಂಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಟು ಡಿಸೈಡ್ ethical dilemmas such as ethical dilemmas legal versus ethical irbodu. It may be ethical but not be legal, it may be legal but not be ethical. At time alli you have to take the help of empathy and compassion to take that action. Maybe crossing that red light during the signal shows that compassion to save a life of a person. It might be ethical, it is not legal, but ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಥರ ಎಂಪತಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಜಾಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ objectivity
and subjectivity in government policies ಇರ್ಬೋದು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಆ ಗ್ರೇ ಏರಿಯಾನ ನೀವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಪತಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ people centric policies over rule based conduct. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಏಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದ ನೀಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್, ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಪಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅದಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೌಎವರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ನೀಡೆಡ್ ಅಂತ. equally needed by telling how technical skill can ensure empathy and compassion. ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಟೈಮ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, how it ensure ಅಥವಾ how technology can act as a enabler, how technology can act as enabler to ensure empathy and compassion ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. Again you can write the ways to ensure empathy, compassion, technical skillನ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತರಬೇಕು, ಮೇ ಬಿ ಬೈ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಥಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೇಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, I hope you got benefited out of this session. Again we'll have a discussion at tomorrow 7 p.m. Thank you.